వచ్చిన తర్వాత, so I was very successful as a researcher. I published a lot of papers and also very confident, and I 2.5 years రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అండి, నార్మల్గా ఆ రోజుల్లో ఏంది, ఏదర్ యూ గో బ్యాక్ టు ఇండియా, ఇఫ్ యూ స్టే గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్. మా ప్రొఫెసర్ నా గ్రీన్ కార్డ్ స్పాన్సర్ చేసినాడు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ సెడ్, ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ మోర్ రీసెర్చ్, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్. సో దెన్ ఆ రోజు జాబ్ అంతే కూడా, సార్ యూ హెవ్ టు అప్లై ఇక్కడ యూఎస్లో. సో వీ అప్లైడ్ ఫర్ 2 jobs. I got 2 interviews and I got both jobs. I just went only for 2 interviews in my life and I got both jobs in the matter. And I took job in Eastman Kodak. Americalo, when you work in companies and a lot of young people now know, they pick for promotions and all when they about 25, 26 years, 23 years after pick chestuntarandi. They call them high potential employees. Chesi they move them up. It took me 2 years to realize all that. So then I said, okay, maybe I should find a business job in Kodak. That's how we learned business together. Luckily, I got a job as a business manager. They offered me a job. Again, I don't know what they saw me, but I was pretty good in what I do and very sincere. So I worked as a business manager in Eastman Kodak for 2 years. America, though, we don't realize networking is very important. Yes. ఇది నెట్వర్కింగ్ పై రివ్యూలు తర్వాత రికమెండేషన్ చాలా తక్కువ అండి. నెట్వర్కింగ్ అంటే హూ యూ నో, హౌ గుడ్ ఆర్ యూ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ నో సమ్ వన్ ఇన్ ద కంపెనీ, ఇఫ్ దే జాబ్ దే టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ దే బిలీవ్ యూ, దే గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ టు దట్. అప్పుడు ఐ మెట్ దిస్ శ్రీనివాస్. ఐ ఆల్సో న్యూ హిస్ బ్రదర్ ఆల్సో, సో హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్. సో దెన్ వీ ట్రై టు హెల్ప్ హిమ్. ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ పోయినా కానీ జాబ్ రాలేదండి ఆయనకి. సో ఒకటేసారి ఇలా క్యాజువల్గా మాట్లాడుతుంటే, బికాస్ ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, బికాస్ ఐ న్యూ హిస్ బ్రదర్ ఇస్ మై క్లాస్మేట్. ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఆయన వాసు అని పిలుస్తాను, వాసు, ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎ కంపెనీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వీ బోత్ కెన్ డూ దిస్ టుగెదర్, బట్ ఇట్స్ ఎ రిస్క్. ఎట్ దట్ టైమ్ వాజ్ ఓన్లీ పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో ఇక్కడ డ్యూక్లో. Then he said, fine, he'll be happy to be a part of it. So atlani మేము ఇద్దరం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, then instead of Rochester, we thought triangle area is better. This industries ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఇక్కడ, climate is better, there are a lot of pharma companies ఉంటాయి ఇక్కడ. So we started the company here in 1994 March. అప్పుడు నేను ఇంకా రాచెస్టర్లోనే ఉండేవాడిని. So I helped him to start the business. We wrote a business plan, we rented a place, chemistry lab కావాలి కదండి. Then he was the first employee, worked full time. 2 విషయాలండి. ఒకటేమో, we come from a background where we are not business people, sir. That's number 1. So we were always, what I call fear of failure is always there. Try to do what we are comfortable. So we have been profitable business every year. We hired a lot of chemists here in India. So we are growing, but at our own pace అన్నమాట. చాలామంది అడుగుతారు, you could have gone much faster. Of course we could have gone, but our objective is not to fail. We do what is comfortable and then go from there. That's the main driver. So pharmaceuticals చేయాలంటే మీరు లిపిటోర్ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే లిపిటోర్ చాలా కామన్ కదా ఇండియాలో. It takes about 12 to 14 years to develop a compound and introduce in the marketplace, and costs about $1.2 billion. That's why many companies in India don't want to do research. They only do other people's molecules. But like Dr. Anjali started doing some research. They developed a compound for diabetes and licensed to Novo. But many companies don't do it all in the research at all. ఇప్పుడు కొందరు చేస్తున్నట్టున్నారు, బట్ ఇదివరకు చేయకపోయేదాన్ని. So it takes about 12 to 13 years. A lot of compounds fail in the middle. Very few are successful. And it takes about $1.2 billion today. మేము సక్సెస్ చేసిన కాంపౌండ్ కొన్ని ఆల్మోస్ట్ 12 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయండి క్లినికల్ డెవలప్మెంట్లో, phase 2, phase 3లో. And then hopefully in the next 3-4 years some of them become commercial compounds. So and it takes about 10 to 12 years, as you probably know, to make a molecule, and then it goes to the approval stage. So there are about almost 12 compounds that we developed here. They are in the different developmental stages at a customer's location. Generic industry started Manal చేసినప్పుడు they used to copy other people's compounds. And Anjireddy is a good example. IDPL sulfamethoxazole చేసేవాళ్ళు, but they were very not efficient. So you just copied that and started making sulfamethoxazole first. మన ఇండియాలో lupin ఉంది, Cipla, all successful companies have grown so large by copying products అండి. And then ఇంకోటి ఏమైందండి, యూఎస్లో patented compounds ఉంటాయండి. US companies get patents
for medicine. That's why they could supply only, nobody can copy them in the Western world. So they can command high prices. So they are very profitable. Then they can put more money in R&D. I think up to 1995, 2000 varaku, Indian government, Russia, most of the Middle Eastern countries, China, they were never part of this what's called a patent rules. So they used to copy products and give it to anybody they want. So that's how they could easily market. Appudu inta free kadandi, chala compounds already unnai. So easy ga cheyadam ammadam. That's how companies grow so much. So a generic pharma vachesi, and generic pharma has grown so much last 20 years. That's why Parsaradi and Anjireddy garu, the business, they are almost like a $2-3 billion companies. Endukante they already had all the know-how to manufacture these compounds. As soon as they become generic, they just supply in generic space.